వెల్కమ్ టు బృందా ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం కీనోట్స్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఈ టాపిక్ బోత్ ఈసెట్ ఎంసెట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది, గేట్ ఎగ్జామ్కి ఉపయోగపడుతుంది, సివిల్ మెకానికల్ వాళ్ళకి. నెక్స్ట్ బీటెక్లో ఆర్ఆర్బి ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. సో జస్ట్ షార్ట్ నోట్స్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, సినాప్సిస్ వరకే ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ మీద మీకు కంప్లీట్ బిట్స్ అన్ని కూడా ఇందులోనే కవర్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే డెన్సిటీ. సో ఇక్కడ షార్ట్ నోట్స్ రాస్తాను. డెన్సిటీ రిప్రజెంటెడ్ బై ద సింబల్ రో. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ మాస్ అండ్ volume. It is the ratio of mass and volume. That is nothing but formula is mass by volume. Units are kg per meter cube. Units are kg per meter cube. Next, dimensional formula. Dimensional formula is ml power minus 3 t power 0. ఈ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అనేది మన యొక్క ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని చూసినా మీకు ఈజీగా అవగాహన వస్తుంది. Next, density of water. Water having the density value is 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. Whereas for mercury, the density of mercury is 13,600 kg per meter cube. Next, coming to air density is 1.24 kg per meter cube. These are the important fluids in the fluid mechanics concept. Water having the density 1000 kg per meter cube. Mercury having the density 13,600 kg per meter cube. Air is having 1.24 meter cube. Okay. Next, kg per meter cube is the SI unit. Here one more unit, that is gram per centimeter cube in terms of the CGS unit. Next, coming to another property, that is specific weight or weight density. Specific weight or weight density. Weight density. దీనికి ఇంకో పేరేంటి అంటే స్పెసిఫిక్ వెయిట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ గా రాస్తారు. స్పెసిఫిక్ వెయిట్ యొక్క సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ స్మాల్ w. Specific weight equal to weight by volume. Specific weight equal to weight by volume. Weight having the unit of Newton, volume having the units of meter cube, Newton per meter cube. Next, ఈ weight by volume, weight ని ఏం రాయొచ్చు అంటే mg గా రాయొచ్చు, mg by v ఇలా అయినా కూడా ఆప్షన్ అడగొచ్చు. నెక్స్ట్ m by v, here m by v అంటే density again, so rho g. So specific weight can be written as specific weight equal to rho into g. Specific weight equal to rho into g అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడే 1 న్యూటన్ ఈక్వల్ టు 1 kg మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. 1 న్యూటన్ ఈక్వల్ టు 1 kg మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఇస్ ml power minus 2 t power minus 2. Okay, ml power minus 2 t power minus 2. So these are the problem. Next, specific weight of water specific weight ఎంత ఉంటుంది అంటే వాటర్ కి వచ్చేసరికి 1000 into 9.81. ఓకే, డెన్సిటీ ఇంటూ 9.81 వేసుకోవటమే. నెక్స్ట్ అదే మెర్క్యూరీకి వచ్చేసరికి మెర్క్యూరీ స్పెసిఫిక్ వెయిట్, మెర్క్యూరీకి డెన్సిటీ ఎంత 13,600. సో దీనికి ఇంటూ 9.81 వేస్తే వచ్చేది స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద మెర్క్యూరీ. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చి స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ fluid. Specific volume is represented by small v equal to volume by mass. Generally, what is density equal to mass by volume. So here specific volume is volume by mass, so it can be also written as 1 by mass by volume. So here 1 by rho.
అంటే ఇక్కడ అడిగేటువంటి బిట్ ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ టు ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్. స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ టు ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ అనమాట. ఇలా కూడా బిట్ అడగచ్చు. నెక్స్ట్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ యూనిట్స్ మీటర్ క్యూబ్, మాస్ యూనిట్ kg. Finally, units are meter cube per kg. Next, dimensional formula MLT. So here m power meter power -1, length here L cube t power 0. So it is the dimensional formula of the specific volume. Next, coming to another property, that is a specific gravity. Specific gravity of the fluid. It is an important property. Specific gravity of the fluid. Specific gravity. Specific gravity is represented by S or gamma. S or gamma. S తో గాని gamma తో గాని represent చేస్తారు. Specific volume is it is the ratio of specific weight of the required fluid by specific weight of the standard fluid. Standard fluid అంటే వాటర్ వస్తుంది. వాటర్ is the reference fluid అన్నమాట. So SF means standard fluid. స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే మనకి ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నామో దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ వెయిట్ అంటే ఏంటి, జనరల్ గా డెన్సిటీ ఇయర్ రిక్వైర్డ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే పెట్రోల్, డీజిల్ ఇలా ప్రాబ్లమ్ ఏదైతే లిక్విడ్ ఇచ్చాడో ఆ ఫ్లూయిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ వెయిట్ బై స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏమవుతుంది, వాటర్ అవుతుంది. సో దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ ఫ్లూయిడ్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ fluid అన్నమాట. బికాస్ రోజీ, సో రోజీ జీజీ గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఫైనల్లీ బ్యాలెన్స్ మిగిలేది డెన్సిటీ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ ఫ్లూయిడ్ బై డెన్సిటీ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ అన్నమాట. సో ఈ విధంగా స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. వాటర్ కి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే 1 అన్నమాట. ఎందుకంటే రిక్వైర్డ్ ఫ్లూయిడ్ వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ అంతా 1000, స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ కూడా వాటరే, సో దాని యొక్క డెన్సిటీ అంతా 1000, 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, వాటర్ కి 1 అన్నమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మెర్క్యూరీకి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ. మెర్క్యూరీ యొక్క డెన్సిటీ అంతా 13,600, సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఫ్లూయిడ్. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ ఏంటి, వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ అంతా 1000 kg/m³. రిమైనింగ్ మిగిలేదు ఏంటి 13.6 అన్నమాట. సో ద 13.6 is the specific gravity of the mercury. Next coming to the viscosity. Viscosity is the property. Viscosity is one of the property of the fluid. అన్నమాట. విస్కాసిటీకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ లా అనేది ఉంది. అదేంటంటే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ. ఇది కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఏంటంటే జనరల్ గా విస్కాసిటీ ఏంటంటే ద రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ బై ద అడ్జసెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్. సపోజ్ ఇది ఒక ఫస్ట్ లేయర్, ఇది సెకండ్ లేయర్, ఇలా థర్డ్ లేయర్స్, 3 లేయర్స్ లో వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది, ఎనీ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. దీన్ని ఈ ఫ్లోని అపోజ్ చేస్తుంది. పై యొక్క లేయర్ యొక్క మోషన్ ని బాటమ్ లేయర్ అపోజిట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ లేయర్ ని ఈ థర్డ్ లేయర్ అపోజిట్ చేస్తుంది. దట్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ బై ద అడ్జసెంట్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద విస్కాసిటీ అన్నమాట. సో ఇక్కడ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఏం చెప్తుందంటే షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై టౌ. షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు వెలాసిటీ గ్రేడియంట్. ఇది మీకు డీటెయిల్డ్ గా మన యొక్క ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఇస్ ద టౌ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు షియర్ స్ట్రెస్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద velocity gradient. Newton's law of viscosity, this is shear stress is proportional to the velocity gradient. To eliminate that proportionality constant, you take constant du by dy. So tau equal to mu into du by dy. Mu is the coefficient of dynamic viscosity. That coefficient of dynamic viscosity becomes tau by du by dy. So the units are, what are the units for the dynamic viscosity? The units వచ్చేసరికి Newton second per meter square. SI units of viscosity. Newton's second per meter square is the SI unit of dynamic viscosity. Okay, another ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ కదా, న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ సెకండ్ కాబట్టి న్యూటన్ పర్ మీటర్ అని పాస్కల్ రాయొచ్చు. పాస్కల్ సెకండ్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ యూనిట్ ఆఫ్
డైనమిక్ విస్కాసిటీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే poise is the another unit of dynamic viscosity. One poise equal to 1/10 Newton second per meter square. One poise equal to 1/10 Newton second per meter square. ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎక్కువ పాయిజెస్ లోనే ఇస్తాడు. పాయిజెస్ లో ఇచ్చినప్పుడు 1/10 లోకి మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ 1 పాయిజ్ ఇన్ డైన్ సెకండ్స్ డైన్ సెకండ్ per centimeter square. Dyne second per centimeter square. It is the CGS unit of coefficient of dynamic viscosity అన్నమాట. నెక్స్ట్ వాటర్ కి విస్కాసిటీ ఎంత ఉంటుందంటే వాటర్ కి 0.01 పాయిజ్ ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ బిట్. వాటర్ ఎట్ 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ తో ఎట్ 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ హ్యావింగ్ ద డైనమిక్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ 0.01 poise అన్నమాట. నెక్స్ట్ కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ. ఓకే, కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ రిప్రజెంటెడ్ బై స్మాల్ v, దట్ ఈస్ కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసరికి కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ. కైనమాటిక్ విస్కాసిటీ is small v. It is the ratio of dynamic viscosity by density of the fluid. Dynamic viscosity by density of the fluid. So dynamic viscosity, the ratio between dynamic viscosity and density of the fluid. Units వచ్చేసరికి meter square per second or centimeter square per second. Meter square per second or ఇది SI యూనిట్ వచ్చేసరికి మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. CGS యూనిట్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. ఈ 1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ 1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ నే ఏమంటారు అంటే 1 స్టోక్ అంటారు. 1 స్టోక్ ఈక్వల్ టు 1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. 1 స్టోక్ ఈక్వల్ టు 1 centimeter square per second, or that equal to 10 power minus 4 meter square per second. It is also 1 stroke. 1 stroke equal to how many centimeter square per second? In centimeter square per second, 1 centimeter square per second is the stroke, or 10 power minus 4 meter square per second is the stroke. That is also stroke. Next, దీని యొక్క dimensional formula is L square by T. Okay, dimensional formula is L square by T in terms of the length and time. That means T power minus 1, M power 0. It is the dimensional formula. Next, coming to this viscosity point of view, viscosity is viscosity of the liquids. Fluid అంటే ఏంటి? లిక్విడ్ ఉంటుంది, గ్యాస్ ఉంటుంది. లిక్విడ్స్ కి టెంపరేచర్ కనుక పెంచితే, టెంపరేచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే విస్కాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది. లిక్విడ్స్ కి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే విస్కాసిటీ తగ్గిద్ది. నెక్స్ట్ గ్యాసెస్ కి టెంపరేచర్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తే విస్కాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. లిక్విడ్స్ కి వచ్చేసరికి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, డైనమిక్ విస్కాసిటీ విల్ బి డిక్రీజెస్. ఫర్ గ్యాసెస్ ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, dynamic viscosity will be increases. Okay, please remember this is a confusion bit. Okay, in a theoretical point of view. Next, coming to another one, compressibility, coefficient of compressibility. It is another property of fluid. Compressibility is nothing but here it is represented by beta. This is relative change in volume. It is the relative change in volume per unit pressure. Relative change in volume means dV by V by dP per unit pressure. Okay, it is the compressibility. It is nothing but dV by V is nothing but the volumetric strain per pressure. So volumetric strain and pressure ratio is the compressibility. Next, with the same way, bulk modulus is there. Bulk modulus, it is represented by K. Bulk modulus is the pressure per volumetric strain. Pressure, the ratio between pressure and volumetric strain. It is the bulk modulus. So it can be written as this compressibility is reciprocal to the bulk modulus. It is an important bit. Compressibility is the reciprocal to the bulk modulus. Compressibility is the reciprocal to the bulk modulus of the fluid anamata. Next, another property is surface tension.
surface tension of the fluid. Surface tension of the fluid. Surface tension simply written as sigma. Sigma is nothing but force per meter length. Force per meter length. For the suppose if you consider the vessel, it is the fluid surface. Some forces will be acting on the surface. That forces acting per unit length is called as the surface tension. It is having the units of Newton per meter or kg force per meter. So these two are the SI units of the surface tension. So force per unit area. ఈ సర్ఫేస్ టెన్షన్ లో మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ది లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్ అండ్ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్ వచ్చేసరికి ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ is sigma equal to PD/4. It is a very important bit. P is the pressure inside the liquid droplet. దీని యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుంది, వాటర్ డ్రాప్లెట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ D is the diameter of the liquid droplet. నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసరికి హాలో బబుల్ ఆర్ సోప్ బబుల్. హాలో బబుల్ అన్నా కానీ సోప్ బబుల్ అయినా కానీ అదే. సో దీనికి వచ్చేసరికి సిగ్మా ఈక్వల్ టు PD/2 అండి, PD/2. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసరికి లిక్విడ్ జెట్ అండి, లిక్విడ్ జెట్ దట్ ఈస్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు here halo bubble is PD/8. Halo bubble is PD/8. For liquid jet this is PD/2 అన్నమాట. So these three are very important relations. To surface tension equal to PD/4. P అంటే internal pressure inside the droplet or halo bubble. Halo bubble is nothing but a soap bubble. Liquid jet is nothing but a nozzle shape. Okay, so next PD/8 for halo bubble, PD/2 for liquid jet. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏమిస్తాడంటే P వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అంటాడు, అంటే ప్రెజర్ ఇన్సైడ్ ద డ్రాప్లెట్ అంటాడు. దెన్ P ఈక్వల్ టు 4 sigma by d. Here for a halo bubble P equal to 8 sigma by d. For liquid jet P equal to 2 sigma by d. So in this way we can calculate. Next, coming to cavitation. Next property is the cavitation. Cavitation is the property of the fluid. Cavitation means it is the formation and collapsing of the vapor bubbles when the pressure of the fluid falls below its vapor pressure. Vapor pressure is nothing but whenever generally at 100 degrees centigrade the water will be starts boiling. That means water will be converted into the vapor. So that corresponding pressure is the saturation pressure and saturation temperature. For every liquid we have some vapor pressure. Okay, you have some vapor pressure. Generally the pressure of the fluid falls below its vapor pressure, then the bubbles will be formed and collapse. So that is called as the cavitation. This cavitation is a bad property. It is the bad property in case of the turbines and in case of the centrifugal pumps. So due to this cavitation some noise and vibrations also will be there. Okay, next another important property is the capillarity. That is capillarity is nothing but rise or fall of the liquid. Capillarity is the rise or fall of liquid. It is nothing but rise or fall of liquid is nothing but it is the distance or height. So rise or fall of liquid is called as the capillarity. That can be calculated by using the relation H equal to 4 sigma cos theta by rho GD. 4 sigma cos theta by rho GD. Sigma is the surface tension of the liquid. Theta is the angle between the liquid and glass surface. Rho is the density of the fluid and G is 9.81. D is the diameter of the glass tube. Okay, if we take water, for water theta equal to 0 degrees. Next, for mercury, the angle between the glass tube and mercury is theta equal to 128 degrees. So by using this relation they may be asked the problem also. H equal to 4 sigma cos theta by rho GD anamata. Okay, so if theta equal to 0, what will happen? Cos 0 is 1. Then the formula becomes H equal to 4 sigma by rho GD. It is for the water. And అదే మెర్క్యూరీకి వచ్చేసరికి theta equal to 128 degrees. ప్రాబ్లంలో మీకు సర్ఫేస్ టెన్షన్, డెన్సిటీ, ఈ G వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాడనమాట.
So based on this, these are the most of the important properties of the fluids. Okay, in the competitive examination point of view, if you refer, మీరు మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మీద తప్ప ఇంకా ఎక్కడ కూడా బిట్స్ అనేది అడగడు. మ్యాక్సిమం ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఇవే. ఓకే, ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా అంటే వీటి యొక్క సంబంధించి ఇంకా డీటెయిల్ గా కావాలంటే మన ఛానల్లోనే ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి ఒక్కొక్క సింగిల్ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియో దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ ముందు వెళ్ళే ముందు ఈ యొక్క క్విక్ రివ్యూ కోసం ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, ప్లీజ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బృందా ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేటెడ్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ.